Las Cales de El Cairo a principios de la década de 2010 parecen un caldero a punto de desbordarse. El humo flotaba en el aire, mezclado con el sonido de pasos apresurados, gritos de protesta y sirenas a lo lejos. Solo tenía 20 ecos y me llamaba Muhammad. El levaba is nombre con orgullo, hasta que el dólar y la aire lo convirtieron en un escudo. Un nombre que ocultaba un corazón hecho pedazos. La ciudad estaba sumida en el caos. El régimen de Mubarak había caído, pero mi alrededor parecía aún más descontrolado. En medio del ruido y el caos, la llamada a la oración resonaba desde los minarets, como un lejano recordatorio de algo sagrado. Pero en mi interior no había paz. Había aire, un vacío que se había abierto desde la pérdida de mi hermano Yusuf. Yusuf era mi otra mitad. Habíamos crecido juntos en las calles de Imbaba, compartiendo pan, sueños y risas. Pero me lo arrebataron en una pelea con cristianos coptos. Fue allí, frente a una iglesia, don quedó sin vida. Las noticias lo llamaron un malentendido. Pero para mí, fue una herida que nunca sanó. Fue como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. El dolor se convirtió en aire, y la aire en sed de venganza. Así fue como terminando en grupo islámico radical. Afirmaban luchar por la justicia, decían que Dios estaba con nosotros. Y yo quería creerlo. Las banderas negras, las palabras encendidas, los ojos llenos de odio, me dieron un sentido de pertenencia. Por primera vez desde la muerte de mi hermano, sentí que pertenecía. Nos reuníamos en secreto en almacenes abandonados y callejones oscuros. El aire olía a cigarrillos, sudor y rabia. Nuestro líder Hassan era un hombre marcado, con cicatrices en el rostro, odioso en el alma. Habló con fervor de un Islam traicionado, distorsionado por los infieles. Han profanado nuestra tierra, Dio. Quemaremos sus iglesias, nos levaremos a sus mujeres. Y asentí. El rostro de mi hermano muerto era todo lo que veía. Cada encuentro nos sumía más en la oscuridad. Planeábamos ataques con piedras, fuego y destrucción. Lavaba las bombas Molotov con mano firme como si lavara la justicia. Mientras las llamas se elevaban y la gente corría desesperada, me decía a mismo que era lo correcto. Pero en el fondo, había una inquietud. Un susurro que has todo lo posible por ignorar. Entrenamos en el desierto, bajo un sol abrasador, aprendiendo a usar armas como herramientas de redención. Me entregué por completo y esa vida. Pero cada vez que volvía a casa, veía a mi madre sentada junto a la ventana, dando vueltas a las cuentas del rosario que nunca dejaba de sostener, susurrando el nombre de Yusuf como si esperara verlo entrar por la puerta. No podía sostener su mirada. Mi padre, un hombre tranquilo y de voz suave, intentó una vez contactarme. Así no se es, Muhammad. Me habló con cariño, pero no le hice caso. Fue duro, frío. Porque en el fondo, temía que tuviera razón. Y el miedo en aquel entonces era algo que no podía permitir que aflora. El grupo era mi nueva familia. Me dieron dirección, un propósito. Me afera el con unas y dientes. Entonces, una noche sofocante, Hassan reveló un nuevo plan: atacar una aldea cristiana, quemar iglesias, destruir vidas. Me ofrecí como voluntaria sin pensarlo. El dolor de perder a mi hermano en mi alaba. Y quería que otros sintieran lo que yo sentía. Cargamos las furgonetas con gasolina y armas. Partimos bajo el cielo oscuro, dejando atrás el resplandor de las luces de la ciudad. Era como cruzar una línea invisible.
un camino sin retorno. El pueblo se sumió en un silencio denso, como si supiera lo que se avecinaba. Las casas sencillas, de barro y ladrillos irregulares, rodeaban una pequeña iglesia con una cruz de madera en lo alto. Y esa cruz parecía mirar fijamente, desafiando todo lo que creía en ese momento. Mi corazón latía con fuerza. El plan era claro: atacar, quemar, vencer. Pero en el fondo, algo se agitó. La imagen de mi madre llorando, murmurando oraciones por un hijo que ya no reconocía, intentó emerger. Y la rechaché, agarrando con fuerza el bidón de gasolina. El ataque comenzó como todos los demás: gritos, fuego, destrucción. Cócteles Molotov volaron por los aires, rompiendo cristales y propagando llamas por los muros de la iglesia. El calor aumentó a medida que el humo y el pánico se mezclaban en el aire. Corrí con los demás, con el cuerpo agitado por la adrenalina, pero mi corazón parecía estar en otra parte. Entramos en las casas, empuñando puertas, gritando órdenes, sacando a las familias a rastras. En una de ellas me detuve cerca de la ventana. El calor de las llamas me azotaba el rostro. Y allí los vi, un padre abrazando a su esposa y a sus dos hijos pequeños, todos arrodillados en un rincón de la habitación. Tenían los ojos cerrados. Rezaban. Incluso con la destrucción a su alrededor, sus voces eran tranquilas, casi serenas. El padre susurraba palabras de confianza y paz, como si creyera que alguien en los escuchaba. Algo dentro de mí se rompió. Me quedé inmóvil. Los sonidos a mi alrededor se desvanecieron por un instante. Mi mente no podía procesarlo. ¿Cómo podía esta gente, bajo amenaza de muerte, tener tanta paz? Por un instante, sentí una vergüenza que nunca antes había sentido. Me alejé en silencio, con el corazón apesadumbrado. El ataque había terminado. Para el grupo, fue un éxito. Para mí fue el principio del fin. Y esa noche, de vuelta en nuestro escondite en el Cairo, no pude dormir. La imagen de esa familia me atormentaba. Sus voces resonaban en mis pensamientos, como una suave canción en un lugar donde solo había ruido. La victoria. Sabía a ceniza. Me senté en la cama, con la cabeza entre las manos, mirando la tenue luz del techo. Las risas de los demás afuera sonaban distantes. Estaba allí, pero ya no pertenecía allí. Fue esa mañana que ocurrió. Sony, o quizás fue más que un sueño. Un hombre de blanco apareció ante mí. Su presencia era intensa, pero había una bondad en sus ojos que nunca antes había visto. Me miró, sin aire, sin prisa, y solo me hizo una pregunta: ¿por qué me persigues? Su voz era como un suave trueno que no dolía pero sacudía todo por dentro. Desperté con el corazón acelerado y la cara cubierta de sudor, y esa pregunta me quedó grabada. No sabía quién era, pero sentí que me conocía mejor que yo misma. En ese momento, algo se quebró dentro de mí. Una parte de la armadura que había construido durante años empezó a desmoronarse. Al día siguiente, intenté seguir la rutina del grupo. Limpié armas con manos temblorosas, di instrucciones con un nudo en la garganta. Hassan me miró con recelo. ¿Estás distraído, Muhammad? Día. Intenté sonreír. Asentí. Pero por dentro, me sentía muy lejos. Y esa voz y esa paz de la familia cristiana, es sueño. Todo me alejó. Empecé a preguntarme si la muerte de Yusuf realmente se honraba con todo esto. ¿Habría aprobado en que me había convertido? ¿O simplemente había usado el dolor de la pérdida como excusa para perderme también? En casa, la mirada de mi madre me atravesó. Era como si supiera que algo estaba cambiando.
no podía afrontarlo. Huía mi habitación, como un niño culpable. El peso dentro de mí era insoportable. La duda que había surgido esa noche no me dejaba en paz. Y sabía, en el fondo, que esa duda era en realidad una llamada, una invitación. Y tenía miedo de lo que sucedería si aceptaba, pero sabía que no podía quedarme donde estaba. Una tarde después de una reunión, me quedé en el almacén. El lugar estaba casi vacío, salvo por el eco apagado de los últimos pasos y palabras de Hassan. Habló con fervor sobre el siguiente ataque, pero esta vez, el objetivo eran niños. Se me revolvió el estómago. Algo dentro de mí gritó. Y entonces, como una luz en la oscuridad, regresó el recuerdo de la oración de esa familia. Y esa paz era justo lo contrario de lo que nos había impulsado. Sentí que se me escapaba una lágrima. No era ira ni dolor. Era algo que no podía identificar, vague sin rumbo por las calles. El ruido de las ciudades vecinas, vendedores, la lámina a la oración parecía lejano, como si estuviera en otro mundo. Mis pasos me llevaron a una tienda polvorienta de esas a las que nadie presta mucha atención. Y allí, en un rincón olvidado, mis ojos se pasaron en un libro. Una Biblia. La portada estaba desgastada, vieja, casi olvidada. Pero mi corazón latía con fuerza como si hubiera encontrado algo prohibido o sagrado. La recogí con manos temblorosas y la escondí bajo mi camisa. Fue el acto más atrevido de mi vida. Un gesto silencioso de rebelión contra todo en lo que me había convertido. Y esa noche, me escondí bajo la manta y abrí el libro con cuidado, como si fuera un tesoro frágil. La primera página era un misterio, pero un misterio que me atrajo. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Mi corazón latía con fuerza. No lo entendía todo, pero había algo ahí que me hablaba. La ira que me había alimentado durante tanto tiempo empezó a dar paso a un susurro diferente y más profundo. Una llamada. Desperté al día siguiente con los ecos del sueño en frescos en mi mente. El mismo hombre de blanco. La misma pregunta. ¿Por qué me persigues? Su voz resonaba como un trueno, pero no era una condena. Era una invitación. Tenía 20 ecos. Encargaba con el dolor de la muerte de Yusuf, la ira, la confusión. Pero ahora había algo más. Una chispa. El deseo de comprender la paz que había presenciado en los ojos de alguien a quien consideraba un enemigo. En el almacén, el ambiente era tenso y vibrante. Hassan esbozó el siguiente plan con su habitual tono furioso. Otra aldea copta, otra iglesia que quemer, más inocentes que usar como cebo. Que se lo levan todo. Quemen todo. Que paguan. Asenti, aparentemente. Por dentro, mi mundo se desmoronaba. Los recuerdos de la familia rezando mientras su casa ardía me inundaron. La Biblia, escondida bajo el colchón, parecía pesarme en la conciencia. Cargamos las furgonetas de combustible. Cada galón que tocaba se sentía más fresco en mis manos sudorosas. Mis pensamientos estaban en otra parte. Al marcharnos, el carro se perdía en la distancia. Sus luces, su caos, sus ruidos. El camino ante nosotros parecía interminable. La noche era densa. El miedo y la duda se mezclaban con mi sentido de la obligación. Llegamos al pueblo. La escena era la misma. Casas de adobe apinadas, una pequeña iglesia en el centro, su cruz iluminada por la tenue luz de la luna. Un símbolo que antes me había indign ahora me inquietaba. El ataque comenzó como siempre, cócteles Molotov destrozando ventanas,
fuego trepando por las paredes, gritos de desesperación, hombres huyendo, mujeres llorando, corrí con las demás, pero mi corazón parece quedarse atrás. Invadimos hogares. La violencia era automática, parte de la rutina, pero entonces, de nuevo, los vi. La misma familia. La misma serenidad. Acurrucados en un rincón, rodeados por el caos, sus voces se alzaban en oración, incluso cuando el techo estaba a punto de derrumbar sobre sus cabezas. Me paralizó. Me quedé inmóvil. El calor del fuego en mi rostro. Sus voces me atravesaban el pecho como una flecha. ¿Cómo podían mantener la fe en medio del terror? ¿Cómo podían rezar por la paz mientras yo representaba la guerra? Fui allí, en esa ventana, donde me di cuenta. No era libre. Estaba encadenado a la IRA. Y por primera vez, quise liberarme de ella. El padre tenía los ojos cerrados. Abrazaba con fuerza su esposa y sus dos hijos, mientras su voz irrumpía en el tumulto con una silenciosa súplica. Señor, ten piedad. En medio del fuego, los gritos y la destrucción, sus rostros transmiten una calma que me desarmó. Por un instante el mundo pareció detenerse. Mis manos se congelaron. El bidón de combustible casi se me resbala de los dedos. Volteé la cara. Sentí una opresión en el pecho. Su imagen permaneció grabada en mi mente mientras me retiraba con el resto del grupo. La misión se consideró un éxito. Las risas resonaron en la camioneta durante el regreso. Un ambiente festivo reinaba. Pero yo permanecí en silencio. Cada sonrisa parecía penetrar. Mi mente estaba en otra parte. En esa casa, en esa oración, en esa paz imposible. Mientras el mundo a mi alrededor vibraba de odio y fanatismo, algo dentro de mí comenzó a quebrarse. Al llegar a casa, fui directo a mi habitación. El apartamento estaba oscuro y silencioso, salvo por los suaves ronquidos de mi madre. El sonido sencillo y familiar contrastaba con la tormenta que rugía en mi interior. Me erudí junto a la cama y agarré la Biblia escondida bajo el colchón. Pasé los dedos por las páginas hasta que mis ojos se pasaron en algo que me dejó sin aliento, un hombre clavado en una cruz, implorando perdón por quienes lo estaban matando. Dio, Padre, perdónalos. Sería el libro con manos temblorosas. Las lágrimas brotaban con fuerza, imparables. La pregunta del sueño, ¿por qué me persigues? Volvió con más intensidad. Esos ojos, tan llenos de misericordia, y aún así, parecen traspasarme el alma. Me preguntaba, ¿era real este hombre? ¿Me vio? ¿Estaba allí, en esa casa, mientras yo sembraba el terror? No pude conciliar el sueño y esa noche. Solo el recuerdo de esa familia, y esa oración, y esa paz que expuso la mentira de mi vida. Camin por la habitación, el suelo crujiendo bajo mis pasos. La llamada a la oración sonaba distante, como algo que ya no me llamaba. La causa del grupo. Matar, conquistar, purificar. Ahora se sentía vacía, podrida. Una mentira que me había tragado por la ira, el dolor, la perdida. Recuerda Wisif, la llama que encendió mi odio, pero este camino lo honraba. O destruía lo que cuidaba de él en mí. Mi madre se despertó. Me miró con ternura. Su voz era suave pero cortante. Muhammad, ¿estás bien? Respondí que sí, en un débil susurro. Pero por dentro, la culpa me carcomía. Su amor era como un espejo, reflejando al hombre que había sido antes y cuanto había perdido. A la mañana siguiente, continué con las tareas del grupo. Mis dedos apenas podían sostener las armas.
La Biblia estaba en mi mente. Hassan noto mi distanciamiento. Su mirada dura se posó en mí. Eres débil, Muhammad, Dio, con las cicatrices de la mayula crispandos. Force una sonrisa guinada con la cabeza, pero tenía el corazón hecho pedazos. Algo dentro de mí se estaba resquebrajando por completo. En casa, escondí la Biblia en otro lugar. Sabía que si la descubrían, me marcarían. Pero yo no podía guardarla. Mi madre me seguía con la mirada. Su silencio era más agudo que cualquier acusación. Una tarde después de otra reunión, me quid. El mesa estaba vacío, silencioso. Y Ali, escondido, hoy a Hassan hablando con otros líderes. El próximo objetivo serían los niños. Su tono era frío, calculador. Y se me revolvió el estómago. Y esa paz, y esa oración, te devolvió a mí de golpe. ¿Cómo podía seguir fingiendo que esto estaba bien? Regresé a casa en silencio. Y esa noche, me senté en el delgado colchón de mi habitación. La tenulas proyectaba sombras en las paredes agrietadas. Abrí la Biblia una vez más, como quien busca un último aliento de verdad. Leí sobre Jesús, sobre el amor a los enemigos, sobre el perdón a quienes lo persiguieron. Me impacta como una avalancha. Y esas palabras no solo me hablaron a la mente, sino al corazón. Lori como nunca antes. Me acurruc, escondiendo la cara en la almohada, ahogando los sollozos. Por primera vez, no lloraba de rabia ni de venganza. Lloraba de arrepentimiento, por el dolor que había causado, por la verdad que empezaba a liberarme. La pregunta del sueño no me dejaba en paz. ¿Por qué me persigues? Era más que un recuerdo. Era una lámina, algo que se negaba a ser ignorado. Quería respuestas, quería comprender es hombre de blanco, y esa paz que desafiaba todo lo que conocía. Pero el miedo al grupo, y la reacción de Hassan me mantenía inmóvil. Aún así, algo dentro de mí se agitó como nunca antes. Pensé en el pueblo, las lamas, la mirada serena de esa familia. Había una esperanza Ali, una atracción hacia algo nuevo que no podía identificar. Las calles de El Cairo estaban tan deliciosas como siempre. Los vendedores gritaban, los coches tocaban la bocina sin parar. Pero en mi interior, todo se había quedado en silencio. Era una especie de vacío. O quizás un nuevo espacio formándose. Un espacio donde la duda y la gracia empezaban a enfrentarse, preparando el terreno para una decisión que no estaba lista para tomar. Me senté en la cama del pequeño apartamento, en la oscuridad. La Biblia yacha abierta a la tenue luz de una lámpara antigua. Cada página que leía era como una rebelión silenciosa contra todo lo que me había consumido durante tanto tiempo. El sueño de Jesús resonaba. ¿Por qué me persigues? Y esa voz suave era persistente, contrastando con el grito de guerra del grupo que resonaba en mis oídos. Ya tenía 21 ecos. El odio ardía en algunas partes de mí, pero ahora estaba rodeado de duda, de ansia de verdad. El recuerdo de la familia rezando durante el ataque, y esa calma inquebrantable, seguía atormentándome. La llamada musulmana a la oración resonó como siempre, pero ya no me ligaba de la misma manera. Era como si escuchara otra frecuencia, algo más profundo, más silencioso, más verdadero. Leí sobre un hombre crucificado por amar demasiado. Un hombre que, a pesar de ser traicionado, humillado y golpeado, oró por sus enemigos al morir. Me desconcertó. ¿Cómo podía alguien amar así? Empecé a escribir en un cuaderno que tenía escondido. ¿Y si me equivoco?
Y si tu lo que he vivido hasta ahora se basa en una mentira. Las lágrimas caerán difuminando la tinta. La culpa me consumía, pero junto a ella brotó una semilla de esperanza. Cada vez que buscaba la Biblia escondida bajo el colchón, me temblaban las manos. Conocía el risco. Si me descubrían, sería el fin. Pero seguí leyendo noche tras noche, como quien judía en busca de aire. Los suaves ronquidos de mi madre llenaban el silencio, un recordatorio de una poca más sencilla antes de que todo se derrumbara. La historia de la crucifixión me conmovió como ninguna otra. El dolor de ese hombre, la injusticia y, sin embargo, su perdón. Lori, no como alguien que simplemente se arrepiente, sino como alguien que empieza a comprender. Recuerda la niña secuestrada en una de las misiones. Recuerda su rostro, sus ojos llenos de miedo. Recuerda la oración susurrada mientras la levábamos a rastras. Ese día la ignoro. Ahora, su recuerdo ardía en mí. Era como si todos los rostros volvieran, como si cada acto que llamaba justicia se volviera en mi contra. El grupo empezó a notarlo. Hassan me observaba con los ojos entrecerrados. Su cicatriz parecía más profunda. El ambiente en el almacén estaba cargado. Humo de cigarrillo, tensión, desconfianza. Una noche me levó aparte. ¿Estás falando, Mohammed? Su voz era baja, amenazante, y su mano descansaba casualmente sobre un cuchillo. Asentí con la cabeza. Por fuera, mantuve las apariencias. Por dentro, todo estaba en ruinas. En casa, mi madre me miraba de otra manera. Su silencio hablaba más que 1000 palabras. Una noche rompió ese silencio. Así enviado. Dio, aferrando con fuerza su viejo rosario musulmán, no podía mirarla, quería contárselo todo. Cantaron los sueños, la Biblia, la duda, el amor que empezaba a vislumbrar. Pero el miedo me silenció. No ella, sino a lo que esto significaría para nosotros. Para todo lo que habíamos sido. Una tarde, cuando menos lo esperaba, revivo una chispa de esperanza. En medio del caos de una concreta calle de El Cairo, vaya alguien a quien no había visto en ecos, Amir, un amigo de la infancia. Jugábamos juntos de niños antes de que la vida nos llevara por caminos diferentes. Al reconocerme, sonrió. Una sonrisa tranquila y pasada. Hablamos unos minutos y luego me dijo, ahora era cristiano, copto, fu como un reo. Me quedé allí, intentando disimular mi asombro, pero él solo dijo, con los ojos llenos de paz, Muhammad. Si alguna vez quieres hablar en serio, estoy aquí. Y en ese momento, lo supe, el camino de la aire llegaba a su fin. Y un nuevo viaje, uno que nunca imaginé emprender, comenzaba a desplegarse ante mí. El claxon de los coches y los gritos de los vendedores ambulantes formaban la sinfonía habitual de El Cairo, ruidosa, animada, incesante. Entre la multitud, vía Amir. El tiempo lo había cambiado, pero había algo en su mirada que me hizo reflexionar. Sonrió levemente, un gesto vacilante, y me saludó con la voz tranquila de quien camina con cuidado. Me antes de los ataques. Dio, sus ojos buscando los míos, me tense. Esperé su juicio. Pero en cambio, Dio, he estado orando por ti. Y esas palabras me desamoraron. Un hombre que sabía quién era, lo que había hecho, y aún es oro por mí. Me impacta como un golpe invisible. Sentí caer una lágrima, y ni siquiera intenté ocultarla. Hablamos allí mismo,
de pie, en medio del caos de la ciudad y el silencio de mi corazón. Amir me hablo de un Dios que perdona, un Dios que ama incluso a los más perdidos. Y yo, casi sin palabras, pregunto, ¿Puedo verte iglesia? Él asintió con una sonrisa, pero me aseguró que lo guardaría en secreto. Y en ese momento, una frágil esperanza comenzó a amanecer. En las semanas siguientes, nos reuníamos en callejones oscuros o en su pequeño apartamento, ocultos a la vista. El aire allí estaba cargado de incienso, libros viejos y paz. Amir me prestó una Biblia copta, marcada con oraciones escritas a mano. Leí hasta altas horas de la noche. Las palabras me atravesaron como flechas, especialmente la historia del hijo pródigo. Un hijo que lo malgastó todo, pero aún así fue recibido en casa con un festín. Me destrozó. No pude evitarlo. Recuerdo la chica secuestrada. La oración que susurró mientras la levábamos a rastras. En ese momento, re con desdén. Ahora, era como un púcal que me daba vueltas en el pecho. Lori, con la cara hundida en la almohada, intentando acalar mis propios sollozos. Culpa, un río que se desbordaba sin control. Amir notó mi dolor. Un día, me puso la mano en el hombro y me dio con firmeza. Hey, una salida. Me afer a esas palabras como alguien que se ahoga y ve, por primera vez, una rama extendida. Quería cambiar. Necesitaba cambiar. Pero el grupo también lo sintió. La presión aumentaba. Hassan me llevó aparte. Tenía los ojos llameantes y el aliento caliente, como el de un animal al acecho. Te estás volviendo blando, escupió. El cuchillo que sostenía en la mano brilló bajo la tenue luz del almacén. Force un acuerdo. Repetí frases memorizadas sobre venganza contra la policía, pero ya no pertenece a él. Planeaban más violencia, incluso contra niños, y eso me repugnaba. Fingí aceptar una patrulla solo esa noche. En cambio, me fui a casa. Dormí. Mis pasos eran pesados, marcados por una especie de traición que, por primera vez, sentí como liberación. En casa, mi madre me observaba con ojos preocupados. No dio nada. Solo rezaba por Wisif, susurrando su nombre con el rosario en las manos. No podía mirarla. Su faz silenciosa me quebró. La amaba. Pero en lo que me había convertido, era algo que ella jamás podría haber imaginado. Escondí mejor la Biblia. Cada movimiento mío era una danza con el peligro. Si me descubrían, sería el fin. Pero seguí leyendo. Seguí orando, aunque no sabía cómo o bien. Una noche, me senté con Amir en el mismo apartamento tranquilo de siempre. La luz de las velas proyectaba suaves sombras en las paredes. El ruido de la ciudad era solo un susurro lejano. Abrió su Biblia en Juan 16:33, en me tienen paz. En el mundo tendrán tribulations, pero animantes. Yo he vencido al mundo, y me dieron. Sentí que mis defensas se desmoronaban. Lo confío todo. Las iglesias quemadas, los secuestros, las palabras que gritamos, las lágrimas que ignoramos. Mi voz se quebraba con cada frase. La vergüenza era demasiado pesada. Los ojos de Amir estaban llenos de compasión. Oró por mí en ese mismo instante. Sus palabras fueron sencillas, pero contundentes. Dios perdona Dio. Y en ese instante, algo cambió. Sentí como si una suave brisa entrara por la ventana y me atravesara el alma. Como si el amor de Dios hubiera encontrado una grieta y hubiera entrado. Fue en ese momento que decidí. Dejaría el grupo. Confesaría.
no sabia que pasaria después, pero necesitaba esa paz. Todavía tenía miedo, todavía cargaba con la culpa. Pero ahora, por primera vez, había esperanza. Una esperanza que no provenía de la ira, sino de la gracia. Días después, volví a ver a Mira. Su rostro reflejaba aprensión, pero me condujo a una capilla escondida. El lugar era sencillo, lleno de iconos y aroma a Mira. El sacerdote vestía de blanco, tan diferente del negro que yo solía usar. Mi aradil ale ante Dios, y la confis to do, las invasiones, los secuestros, la oración de la chica que nunca me dejó sola. Mis palabras salían arrastradas, pesadas, pero cada una me liberaba un poco más. Las lágrimas fluían sin que intentara contenerlas. No era solo remordimiento, era arrepentimiento. Y en exaltar sup, estaba volviendo a casa. El rostro del padre Mark rebosaba bondad y calma. Esperaba algún tipo de juicio silencioso y esa mirada desgarradora, pero no hubo nada de eso. Dios ve tu corazón. Dio, con una voz que parece sacada directamente de la Biblia. En ese momento, no pude contener las lágrimas. Un alivio mezclado con el peso de todo lo que llevaba. El perdón que me ofreció fue un regalo que nunca imaginé merecer. Habló del bautismo, un paso que en parece lejano, casi aterrador. Pero dentro de mí, algo nuevo comenzaba a florecer. Una fe inquieta, una esperanza que se negaba a extinguirse. Salí con el alma inquieta, como si hubiera plantado una semilla lista para crecer. Llegué casa esa noche con la mirada de mi madre fija en mí, llena de preocupación y miedo. ¿Dónde has estado? Me preguntó con voz temblorosa. No podía mentir. Me voy del grupo, Susur, con el corazón latiendo tan fuerte que parece que se me iba a salir del pecho. Me miró y con lágrimas en los ojos dijo, te van a matar. Sus lágrimas me cayeron encima y la abracé con fuerza. Su miedo y su amor se mezclaban como un reflejo de lo que sentía por dentro. Empaqué una maleta con lo poco que tenía. Mis Biblias y el cuaderno con mis pensamientos y dudas escondidos dentro. Me temblaban los dedos, pero mi voluntad era firme. El apartamento se sentía más pequeño, sofocante, atrapado entre el peso del pasado y la incierta libertad de la redención. Y esa noche, de pie en las sombras de mi habitación, con la maleta en mi lado y el abrazo de mi madre encalado en mi piel. Sus palabras, te van a matar, me resonaban en la mente. El ruido caótico de la ciudad me parece lejano, como si estuviera en un mundo aparte. Tenía 28 ecos. Mi corazón se debía entre el miedo y la esperanza. La decisión de separarme del grupo y confesar mis pecados era como un peso enorme. La violencia, las iglesias quemadas, los gritos de la niña arrastrada, todo me atormentaba sin descanso. Pero la promesa de Amir, desde aquella capilla oculta, me guió por las calles oscuras, impulsándome hacia adelante. Liga la capilla, pequeña, antigua, con paredes de piedra salpicadas de cruces coptas, y un olor incienso que se mezclaba con el de la madera vieja. Amir me sujeto firmemente del hombro. Sus ojos brillaban a la luz de las velas. El padre Mark me esperaba allí. Su rostro amable y una sonrisa que parece decir, puedes salvarte. Caí de rodillas y comencé a cantarlo todo, con la voz quebrada por la culpa. Los ataques, el fuego que consumía la iglesia, la niña que lloraba y que había arrastrado, me destruye. Solas, con lágrimas corriendo por mi rostro y manos temblorosas mientras aferraba la Biblia. El silencio del sacerdote era denso, un silencio que temía,
esperando una condena. Pero, para mi sorpresa, su mirada se suavizó, línea de la compasión que había leído en las escrituras. Con voz suave y cálida, Dios ve tu corazón, Mohammed. Y esas palabras resonaron en la pequeña capilla mientras lloraba, liberando todo lo que había cargado durante tanto tiempo. Me habló del amor infinito de Jesús, de su sacrificio, incluso por mí, un pecador que una vez no pudo perdonarse. Y en ese momento, sentí una paz que ni siquiera sabía que existía. Sentí una profunda lágrima brotar de mi interior, un deseo urgente de purificación. Cuando el sacerdote habló del bautismo como un salvavidas, asentí, incluso mientras mi corazón se agitaba entre el miedo y la esperanza. El agua fría de la pila de la capilla me rozó la piel, y junto con su oración, estás perdonado. Sentí un alivio que borró toda la vergüenza que llevaba. Cuando salí con lágrimas corriendo por mi rostro, el peso aplastante de mis pecados pareció levantarse, dando paso a algo nuevo y delicado dentro de mí, una fe que nunca antes había conocido. Pero la respuesta en casa fue dura. Mi madre me miró con cara de pocos amigos cuando dije, me convertí. El rosario que sostenía cayó al suelo, y ella gritó, con la voz llena de dolor, nos has avergonzado. Poco después, mi padre irrumpió, con los ojos encendidos de rabia. Fuera, ordenó, señalando la puerta. Ese momento fue como una cucaracha en mi pecho. Volví a empacar, apretando lo que podía cargar, sintiendo la pérdida en cada gesto. Afuera, Amir me esperaba. Mi abrazo fuerte mientras salazaba, con el alivio y el dolor mezclados. Fuimos a un lugar seguro, una pequeña habitación con ventanas enrejadas. El sonido de la ciudad era un rugido lejano, casi irrelevante comparado con la tormenta que enfrentaba. Sentado en el suelo con la Biblia abierta, encontré consuelo en sus palabras. Pero la culpa por el dolor que le había causado a mi familia persistía como una sombra que no me abandonaba. El tiempo transcurría lentamente, y traté de adaptarme a esta nueva vida, sabiendo que el refugio era a la vez un refugio y una prisión. Los muros parecían cerrarse mi alrededor mientras me escondía del peligro del grupo que había dejado atrás. En mi cuaderno escribí, los he perdido para siempre. Palabras llenas de miedo y esperanza, desdibujadas por las lágrimas. Amir vino a visitarme con voz firme y llena de fe. Dios sanará todo esto, leyendo el Salmo 34-18. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón. Me aferro a esa promesa, incluso con el alma abatida. Una noche, mi corazón dio un vuelco al oír que llamaban a la puerta. Una nota se deslizó debajo. El apostado será encontrado. El miedo me oprimió el pecho y tuve que controlar la respiración, intentando mantener la calma. La amenaza era un cruel recordatorio de mi pasado. Seguí orando, aprendiendo nuevas palabras que todavía me parecen extrañas, buscando esa paz que parece tan lejana. Mi fe me llevó de vuelta a la capilla del Padre Mark. Allí encontré un remanso de luz. Me enseñó nuevas oraciones, guiando mi alma herida. Le conté details de las invasiones, nombres y rostros que a mí atormentaban. Cada confesión era una gota más en el torrente de culpa que no podía evitar, pero el sacerdote no me condenó. Me escuchó, me acogió y me ofreció perdón, un regalo que no sentía merecer. Sentí una llama de gracia crecer en mi interior, penetrando la oscuridad de la vergüenza. Aún así, la sombra del grupo amenazaba con crecer. Una tarde, vi a un hombre mirando por nuestro escondite. Su rostro me resultaba familiar,
Un recuerdo dello mason don todo empezo. El panico mi invadio y, temblando, le advertí a mir. Teníamos que salir de allí. Nos mudamos a nuevo lugar, a nuevo refugio en un barrio diferente. El alivio de escapar se mezcló con el dolor de la vulnerabilidad constante. En el nuevo refugio, comencé a compartir mi historia. Amir trajo a Samir, un hombre que, como yo, se había radicalizado y ahora intentaba empezar de nuevo. Con voz temblorosa, le conté los ataques, los sueños que me despertaron y el perdón que finalmente había encontrado. Los ojos de Samir se llenaron de lágrimas, su culpa reflejaba la mía. Lloramos juntos, compartiendo el dolor que, aunque intenso, nos unía en un punto de esperanza y sanación. Empecé a enviar mensajes cifrados, pequeños hilos de esperanza proyectados en la oscuridad. Me temblaban un poco las manos, pero fijé la mirada y escribí, buscando ligar a otros que también sintieron el peso de la vida que dejaba atrás. La primera respuesta llegó, gracias. Yo también me voy. En ese momento, las lágrimas cayeron en silencio, como si la esperanza por fin hubiera encontrado eco. Pero la paz era frágil. La amenaza regresó, más fría y aguda. Una llamada con la voz áspera de Hassan, llena de rabia y oscuras promesas de muerte. Escondí el teléfono con el corazón acelerado, sintiendo que las cadenas del pasado en mi aferaban, a pesar de todos mis esfuerzos por liberarme. Una de esas noches, me senté junto a la ventana, observando cómo las luces de la ciudad se desvanecían en borrones borrosos. Mi diario yace abierto sobre mi regazo. Cada página era un testimonio de la lucha interna que libraba. La sombra de esa violencia que una vez abracé, ahora una prueba de mi fe. El Padre Mark me había dado algo a lo que aferrarme. La gracia de Dios es suficiente. Dio, citando 2 Corintios 12:9, me aferra a esa promesa como a una tabla en medio de la tormenta. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras mi espíritu cobraba fuerza poco a poco. El camino que me había traído de las lamas de la ira hasta ese momento era, después de todo, un testimonio viviente del perdón, una voz que empezaba a reconocer y a reclamar para mí. El refugio don vivía se convirtió en un silencio protector, un escudo contra el pasado. Y allí, entre los muros, or por mi familia, con el corazón adolorido de amor y ángelo. Mi nuevo escondite a las afueras de El Cairo se convirtió en mi refugio. La ventana enriada me permitía ver el mundo exterior, una leona confusión de luces y sonidos que apenas me legaban. Con el diario en mi regazo, reviví cada palabra de perdón que el Padre Mark me había dado, sintiendo esta verdad como un bálsamo que, incluso en 2018, fortaleció mi espíritu cansado. Tenía 29 años, y mi nombre Mohammed era solo una sombra del pasado que había dejado atrás. Mis mensajes cifrados eran mi rebelión silenciosa contra la violencia que una vez abracé. El recuerdo de los ataques, las oraciones entre lágrimas de las chicas, los incendios que consumían las iglesias. Todo esto en mi atormentaba, poniendo a prueba la fe que me había costado fuera. En mi diario, escribí una pregunta sencilla pero temerosa. ¿Estoy a salvo? Las lágrimas empañaron la tinta, y el silencio de la casa se llenó de la tensión de una espera inquieta. La vida, escondida en espacios reducidos, en casas seguras llenas solo del zumbido constante de un ventilador. Evitaba mirar por las ventanas, temiendo lo que pudiera encontrarme afuera. Mientras tanto,
mis dedos permanecen firmes, escribiendo en la vieja laptop, compartiendo mi historia, cantando como dije el grupo. Me confíes con el Padre Mark y en contra a Jesus. Las respuestas llegaron, una a una, susurros de hombres y mujeres que empezaban a cuestionar sus propios caminos. Mi diste esperanza, escribió alguien, y lori, porque esa conexión fue una sanación que no había imaginado posible. Pero la alegría siempre iba acompañada de miedo. Una noche, una nota se deslizó por debajo de la puerta. La tinta manchada contenía una clara amenaza. Apostada, morirás. Mi corazón late con fuerza con el peso del mensaje, un cruel recordatorio de la fría promesa de Hassan de encontrarme. Las pesadillas no me dejaban en paz. Una mañana, desperté con el sonido de un fuego ardiendo en mi mente. El rostro de esa chica, sus ojos aterrorizados mirando, su oración silenciosa, una acusación que no podía ignorar. Me incorporé en la cama, con el pecho apretado y la habitación dando vueltas a mi alrededor. Tomé mi Biblia. Sus páginas desgastadas y familiares me ofrecieron un leve consuelo. Las palabras eran nuevas para mí entonces, temblorosas, pero me dieron la fuerza para seguir adelante, para buscar la paz que ampara tan lejana. El recuerdo de las iglesias en llamas, de las familias que aterroras, me martillaba la mente día y noche. La culpa me atormentaba, una sombra que no podía quitarme del todo. Amir apareció una tarde, con el rostro desgarrado por la preocupación y la voz firme. Dios está contigo. Dio, y leo Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. Me aferré a esas palabras, con lágrimas corriendo en silencio, mi espíritu aturdido, pero firme. Las amenazas se intensificaron. Una tarde una silueta se movió cerca de nuestro escondite. Una figura sospechosa que me paralizó de miedo. Respiraciones entrecortadas, manos temblorosas, y alertamos rápidamente al grupo. El peligro se sentía como una mano fría en mi cuello. Nos mudamos de nuevo a apartamento sencillo con paredes agrietadas y un silencio denso tan diferente del bullicio de El Cairo. Sentado junto a la ventana, con mi diario abierto, dije que la penumbra llenara la habitación. Mis emociones se arremolinaban, esperanza y miedo. La mudanza me alivió, pero el aislamiento aumentó. Sin familia, sin mi antiguo grupo, solo me quedaban las cicatrices del pasado y la fe que estaba empezando a forar. La computadora portátil era mi salvavidas, un medio para conectar con los demás, para mantener viva la luz. Escribí hasta altas horas de la noche. Mis palabras eran como faros para las almas perdidas. Desde antiguos radicales que buscaban una vía de escape hasta corazones que, como el mío, ansiaban una transformación. Karim era uno de ellos, un hombre con ecos en el grupo, un hermano perdido como Wisef. Conectemos a través de una culpa compartida, un vínculo silencioso pero poderoso. Nos vimos en secreto en la trastienda de un café. Sus ojos rojos brillaban de lágrimas mientras confesaba sus pecados. ¿Puede Dios perdonarme? Preguntó con voz temblorosa. Asentí, con el corazón dolido. Sí, puede. Oramos juntos allí, en un frágil momento de esperanza, conscientes del riesgo que corríamos. Sin embargo, el pasado siempre acechaba. Una noche, sonó el teléfono. La fría voz de Hassan me amenazó de muerte si no regresaba. Se me cayó el teléfono. El impacto resonó en la habitación vacía. Me temblaban las manos al sentir el peso del rechazo de mi madre, la ira de mi padre y el rostro de la niña. Apareció Amir, abrazándome como un refugio.
no estas sola. Dio, y me aferras as palabras como a un tablón en medio de una tormenta. Nos mudamos una vez más a un apartamento en más seguro. El ciclo constante de huidas y escondites era un cruel recordatorio de mi vulnerabilidad. En medio de todo, las pesadillas regresaron. Una noche, la chica apareció de nuevo. Pero esta vez, su rostro es sereno y sonreía con ternura. Eres labra. Dio, con su suave voz resonando en el silencio. Despert con el pecho palpitante, sintiendo el sueño como un regalo inesperado. Escribí en mi diario. ¿Es esto perdón? Palabras que eran a la vez una oración y una liberación. Las amenazas no cesaron. Una nueva nota, una sombra acechaba afuera. Pero me entregué a las promesas de la Biblia, encontrando la fuerza para resistir. Pronto, llegaron noticias de una red, un grupo de personas excéntricas como yo, que buscaban sanación y redención. Me uní a su voz grabando videos encriptados y compartiendo mi testimonio. Fui una acosadora. Se me quebró la voz, pero el amor me cambió. Las respuestas llegaron, lágrimas, agradecimiento, historias de vidas transformadas. Y así, poco a poco, la redención empezó a regarse profundamente en mí. Una tarde cualquiera, llegó una carta. La letra era desconocida, suave y cuidadosa, y cuando leí las palabras, soy esa chica. Te perdono. Mis manos empezaron a temblar. El papel casi se me resbaló de las manos. Las lágrimas brotaron sin previo aviso, derramando una intensa mezcla de alegría y dolor. Es perdón inesperado me quitó el peso que llevaba y destrozó mi vergüenza. En ese momento, pensé en mi familia, en el amor perdido por la traición, y lamenté en silencio. Mi corazón dolía de angelo, y Amir se sentó a mi lado. Su voz fue un bálsamo para mi alma herida. La gracia de Dios esta fuerza. Dio, leyendo Romanos 8:28. Mi aferré y esas palabras. Mientras las lágrimas seguían fluyendo, mientras mi espíritu comenzaba a fortalecerse. El largo camino de almas, iré y miedo hasta entonces era un testimonio viviente del perdón que finalmente estaba aprendiendo a aceptar. Una voz suave emergió de las sombras, guiándome hacia una paz que antes solo había imaginado. Mi nuevo refugio, lejos del ruido de El Cairo, se convirtió en mi santuario. Las paredes agrietadas eran como un escudo contra las tormentas del pasado que en mi rondaban la mente. Al anochecer, me sentaba junto a la ventana enriada, contemplando las luces leonas de la ciudad. Mi diario reposaba en mi regazo, sus páginas llenas de historias que documentaban la transformación. El perdón que poco a poco destruyó la vergüenza que llevaba dentro. La carta de la chica, te perdono, siempre estuvo ahí, a mi lado, un regalo que aliviaba la culpa de aquellos días oscuros. Mi corazón, ahora una delicada mezcla de alegría y el miedo persistente que nunca me abandonó del todo. Tenía 30 ecos, mi espíritu fortalecido por gestos tensilos pero profundos. La red a la que me había unido era mi nueva familia. El nombre Muhammad, una sombra abandonada en busca de seguridad, permanece distante. Escribí en mi diario. Tu gracia me ha liberado. La tinta, borrosa por las lágrimas, era una oración que resonaba en el silencio de la habitación. El viaje de rabia y fuego hasta entonces se había convertido en una historia de redención. Estaba viva, una voz que emergía de las sombras, hablando por muchos. Los días siguientes fueron silenciosos, pero llenos de propósito. Liga literar esta red clandestina.
Nuestras reuniones se celebraban en espacios ocultos, sotanos iluminados por lámparas parpadeantes, con el aire impregnado de aroma a té y esperanza. Con voz temblorosa, compartí mi testimonio, los ataques, las iglesias quemadas, el secuestro de aquella niña, el sueño que cambió mi vida para siempre. Hombres y mujeres me escuchaban con el rostro marcado por la culpa. En ese momento sentí algo nuevo, una conexión, una sanación que solo su presencia podía brindar. Una noche, Hadi, una excavación con una cicatriz en la mano, se sentó a mi lado. Sus ojos, rojos de tanto dolor, reflejaban mi dolor. Meta dos, susurró, y juntos lo oramos. Nuestro dolor compartido se convirtió en un punto. Su mano temblorosa sosteniendo la mía, una silenciosa promesa de redención. Mis videos encriptados se extendieron, convirtiéndose en faros para tantas voces silenciosas. Pace noches grabando, mis palabras firmes aunque mi alma en estaba marcada por el dolor. Los mensajes me inundaron. Antiguas radicales, gente perdida, me agradecieron. Sus palabras me instalaron en la garganta. Me salvaste, escribió uno, y las lágrimas volvieron a brotar. La conexión que forjamos me trajo una esperanza que nunca esperé encontrar, pero el miedo nunca desaparece por completo. Una nota, deslizada por debajo de la puerta, con letras afiladas como cuchillos, promesas de muerte. Y la fría voz de Hassan al teléfono, línea de rabia y odio, jurando venganza. La sombra del pasado en mi perseguía, pero estaba decidido a seguir adelante, incluso cuando todo parece conspirar contra mí. El H1 me aceleró el corazón, una sombra sobre mi nueva vida. Ris para que las promesas de la Biblia me protegerán de la oscuridad. En 2025, mi mood es paga. El alcance de la red se expandió. Un refugio seguro creado por Amir. Las calles grises de la ciudad, empapadas por la lluvia y desconocidas, contrastaban con el desierto que conocía. Mi corazón latía con fuerza de anticipación. Me instalé en un pequeño apartamento con ventanas enrejadas y me quedé fuera de una iglesia. Se me quebró la voz al contar mi historia, los ataques, el perdón de la chica, la gracia que me salvó. La congregación lloró conmigo, sus manos cálidas en las mías. Y me sentí menos sola, una sensación de pertenencia que alivió el dolor de mi pasado. Una mujer Miriam me abrazó, sus lágrimas me movieron el hombro. Su huida del radicalismo era un reflejo de la mía. Supe entonces que esta era mi vocación. Las pesadillas se desvanecieron, pero nunca desaparecieron. Una noche desperté con el rostro de la chica. Sonreía con voz suave, eres libre. Me incorporé con el pecho aligerado, el sueño, un regalo de paz. Escribí en mi diario, ¿será esta mi redención? Las palabras fueron una oración, mis lágrimas, una liberación. Me seguían las amenazas, una sombra fuera del apartamento, un mensaje en mi celular. Oculté mi respiración superficial, pero para que me diera fuerzas. Amir, ahora pastor, veo mi rostro cercado de orgullo. Eres una voz para muchos. Dio, leyendo Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz. Y mi affair esa promesa. Mi espíritu se elevó. Una tarde, un reencuentro con Hadi me trajo sanación. Nos encontramos en un parque bajo la suave lluvia. Su mano cicatrizada me aferró mientras compartía su progreso. Como había dejado el grupo y encontrado la fe, te empezaste esto. Dio con la voz entrecortada, y Lori. El viaje compartido, un testimonio de gracia. La red creció,
Nuestros videos se hicieron más profundos y conect con antiguas radicales cuyas historias de escape reflejaban la mía. Una noche, camin por las calles de España con Miriam, repartiendo mantas a personas sin hogar, cuya gratitud era una alegría silenciosa. Un joven me abrazó, las lágrimas mollaron mi abrigo, y sentí que un propósito emergía del silencio que una vez support. El pasado persistía, una sombra de la que no podía escapar por completo. Pense en el rechazo de mi madre, la ira de mi padre, el terror de la niña, y ris por ellos, con el corazón dolido de amor y acaranza. Un día, llegó una carta con una letra desconocida y amable, de un hombre de la aldea Saqueta, perdonándome por la pérdida de mi hogar. Mi dijeron, los solozos resonaban, la dulce gracia me abrumaba, mi vergüenza se desvanecía. Respondí, con manos temblorosas, gracias. Un acto de liberación. Amir se sentó conmigo con voz firme. El amor de Dios lo redimió. Dio, leyendo Romanos 8:38-39. Mi afer él, con lágrimas en los ojos, mi espíritu en paz. Al anochecer, me senté junto a la ventana, la lluvia golpeando contra el cristal, con mi diario abierto. La vida violenta en el bosque que día atrás en resonaba. Pero el perdón de la niña y la gracia de los aldeanos eran hilos de un tapiz de redención. Seguí el recorrido de las lamas hasta este momento y escribí. Mi silencio se ha convertido en voz. El apartamento quedó en silencio, sus paredes, un escudo, y sonreí. La gracia que encontré se convirtió en un faro, guiando a otros como me guío a mí. Or por mi familia, con el corazón rebosante. La voz de la redención, una canción que levaría en la noche,